안녕하세요. 레이키 마스터 루시입니다. 오늘 제가 준비한 세션은 스트레스 해소와 피로 감소를 위한 레이키 세션입니다. 레이키는 몸과 마음을 이완하게 해줘서 스트레스 해소에 아주 좋은 치유 테크닉입니다. 번아웃 증후군에도 아주 좋고요. 레이키가 스트레스 해소와 번아웃 증후군에 도움이 된다는 과학적인 연구 결과가 있습니다. 2011년에 스페인의 그라나다 연구팀은 번아웃 증후군을 겪는 의료 종사자 21명을 대상으로 레이키의 효과를 분석하는 실험을 했습니다. 참여자는 일주일 간격으로 2번의 세션에 참여했습니다. 한 번은 경험이 풍부한 레이키 힐러로부터 30분 동안 레이키 세션을 받았고, 다른 한 번은 레이키에 대한 지식과 경험이 전혀 없는 사람이 레이키 세션을 흉내내는 가짜 레이키 세션을 받았습니다. 이 연구 결과에 따르면 진짜 레이키 세션 후에만 레이키가 효과가 있다는 수치들이 나타났습니다. 레이키 세션 후에 심박수 변동성의 다양성 지표를 나타내는 SDN은 수치가 유의미하게 증가하여 심박수 변동성이 향상되었음을 확인할 수 있었습니다. 이는 부교감 신경이 잘 작동하고 있다는 뜻이며 스트레스를 잘 회복하고 몸이 이완되며 자율신경계의 균형이 회복되었음을 시사합니다. 레이키는 이완 상태를 유도하여 부교감 신경을 자극합니다. 심박수 변동성이 향상되면 신경계가 안정되고 활력과 회복력이 증가합니다. 또한 레이키 세션 후에만 LF라고 하는 저주파 성분이 유의미하게 감소하였는데, 이는 스트레스로 인해 과활성된 교감신경의 흥분이 진정되어 자율신경계 균형이 회복되었음을 뜻합니다. 또한 레이키 세션 후에 체온이 유의미하게 증가하였습니다. 몸에 이완 반응이 일어나면 손, 발, 피부 등의 말초혈관이 확장되며 혈류가 증가하고 결과적으로 피부 온도나 말단 체온이 상승합니다. 스트레스 상태일 때는 몸이 긴장하며 혈류가 내장 기관으로 집중되고 말단으로는 분포되지 않는데, 반대로 이완되면 말초 순환이 개선되어 체온 분포가 고르게 되고 따뜻함을 느끼게 됩니다. 즉, 체온 상승은 스트레스 감소 및 부교감 신경의 활성화 지표로 해석할 수 있습니다. 레이키 세션을 받거나 또는 레이키를 할 때 많은 사람들이 몸에 열이 난다, 체온이 올랐다, 더워졌다, 손이 따뜻해졌다 등의 이야기를 합니다. 이는 실제로 신체가 이완 상태에 들어갔다는 생리학적 증거입니다. 그래서 지금부터 레이키 세션을 보내드릴 거고요. 스트레스 해소 및 피로 감소뿐만 아니라 무기력증이나 번아웃 증후군 같은 상황에서도 이 세션이 도움이 될 것 같습니다. 그럼 지금부터 레이키를 20분 정도 보내드리도록 하겠습니다. 눕거나 앉거나 편안한 자세로 레이키 세션을 받아주시면 됩니다.
네, 레이키 세션을 잘 마쳤습니다. 하품이 엄청 많이 나네요. 제가 거의 계속 입이 찢어질 만큼 큰 하품들을 많이 했는데 이게 감정들이 계속 배출이 되는 것 같았어요. 처음에는 머리에 생각이 굉장히 많은 그런 느낌이 들었고요. 머리가 좀 무거웠고요. 그래서 머리 먼저 하고 그 다음에 가슴이랑 배 쪽으로 내려갔을 때는 억눌린 감정들이 풀리면서 하품이 정말 많이 나고 그러면서 눈물도 났고요. 그러니까 사실 무기력이라고 하는 게 내가 그동안 계속 외면해오고 받아주지 못했던 그런 억눌린 감정들이 있을 때 무기력해지는 것 같아요. 그러니까 사실은 나는 그 감정들을 끌고 가는 입장에서 아, 왜 이렇게 내 몸이 내 마음대로 안 움직여주지? 내 생각대로 왜 이렇게 안 되지? 하지만 사실은 그 감정 입장에서는 지친 거거든요. 그런 거죠. 우리가 어떤 사람을 위해서 정말로 계속 노력하고 애쓰고 그 사람이 원하는 대로 다 해줬는데 그 사람은 나에 대해서 고마워하지 않고 내가 맞춰주면 맞춰줄수록 더 맞춰달라고 요구하고 더 힘든 것을 요구하고 그러면 우리가 지치잖아요. 그러고 그냥 주저앉게 되죠. 감정들이 좀 그런 상태일 때 무기력이 오는 것 같아요. 그래서 그런 감정들을 좀 계속 방출하는 쪽으로 레이키가 흘렀고 그러면서 좀 가벼워지는 느낌이 들었고요. 중간에 헛구역질도 한 번 엄청 크게 했었고요. 그래서 마지막에는 위와 아래에서 이렇게 빛이 들어오고 내 오라장을 빛이 감싸주면서 그리고 또 오늘은 그라운딩 에너지도 많이 들어갔어요. 네, 그래서 지구와 그렇게 커다란 생명의 나무 아래에서 푹 쉬면서 이렇게 생명력을 재충전하는 그런 느낌이 들었습니다. 세션 받고 좀 가벼워지셨으면 좋겠고요. 네, 어떻게 느끼셨는지 댓글로 남겨주시면 저에게 큰 도움이 됩니다. 네, 영상 좋으셨으면 좋아요, 구독, 알림 설정 해주시면 감사하겠습니다. 그럼 다음에 또 좋은 레이키 세션으로 찾아뵙도록 할게요. 감사합니다. 안녕.